Good day mga kabayan and welcome to Juris Daily. I am Clinton. And I am Cherry. At kami ang mga resident podcasters nyo dito sa Juris Daily. And in this podcast, we discuss life, liberty, and property. We delve into all the essentials of law, broken down into easily understandable bits. And in no time, mas magiging pasil sa indo ang pag-adal as in pag-intindigan sa tuyang batas. For today's episode, we will be talking about what usually happens in drug cases. And for that, we will be joined by two of our most sought-after lawyers here in Naga City, University of Nueva Cáceres' finest attorneys, Attorney Jel and Attorney June. Later, we will also be answering some of your questions. Yes, partner. Naghapot kita sa satong mga listeners to send whatever queries they have regarding criminal procedure. But that's for later. So stay tuned. Mga kabayan, tabakaan sa indong hapot na ang sisimbagon kan sa itong mga guest nun yan. But for now, distuhon ta muna ang sa itong mga magayon na simbwapong mga abogado. Marhay na aldaw sa indong duwa. Thank you for making time amidst your busy schedules. We are honored to have you as guest here in our podcast. For the sake of our listeners, why don't you introduce yourselves? Magpuon kita kay Attorney Jel. Thank you so much for having me here. It's always such a pleasure. I am Attorney Jel, and I am a prosecutor here in Naga City. I am a graduate of UNC School of Law and currently am an instructor handling criminal law. Ako man po si Attorney June and I am a PAO lawyer, Public Attorney's Office po sa mga familiar sa opisina ni. Kami po ang nagtataong libreng serbisyong legal sa satong mga indigent na kahimanwa. Arog ni Attorney Jel, graduate din ako kan UNC College of Law and now I teach there as well. So hello sa mga estudyante ko dyan. Sabi ko, magdangog niyan, tama-guest ako. Okay, so salamat Attorney sa libreng advertisement. Sa mga estudyante dyan ni Attorney, magdangog ka mo, tabaka ihapot sa receipt nindo ang topic ta for today. Bako lang sa mga estudyante ni Attorney, but to all our listeners, better listen because today's topic is one of, if not the most controversial issues sa atong lipunan ngunyan. Gabus man garo kita pamilyar sa War on Drugs campaign kan nakaaging administrasyon. Pero sa kadakulang nadakop, ano nga ba talaga ang proseso na inaagihan ninda sa korte? So, Attorney Jel, bilang sarong prosecutor, paano po nag-aabot sa indo ang mga drug cases? Sa mga drug cases, usually nadadakop ang respondent sa sarong buy-bust operation. So, para makonvict ang sarong taong charged with the crime of illegal sale of dangerous drugs under Section 5, Article 2 of Republic Act number 9165 or Dangerous Drugs Act of 2002, which is for selling or trading of prohibited drugs, kaipuhan mapatunayan kan prosecution an identity kan buyer and seller. Ano ang benentang droga, as in, ano si kabakalan, importanteng mapatunayan na may bakalan talagang nangyari. Kaya baga kung may hiling nindo sa mga buy-bust scene sa TV, maluwas lang ang mga undercover agent pag nataon na si drug sa pusher-buyer, as in nakaputan na kan suspect si Mark Money. Pag nadakop na ang suspect, as in nagmark na si mga items na nakuha sa iya, dadarahon na siya sa police station for detainment. And ipiprepare na si mga documents na kaipuhan para madala na sa opisina mi for inquest. Permitang nadadangog ang term na inquest, no? Hindi ba, attorney, ang usual process kan pag-file sa prosecutor's office? Inquest proceeding is conducted in criminal cases involving persons arrested and detained without a warrant of arrest issued by the court. This is done to determine whether said person should remain in custody and be charged in court or not. Tiniginigibo pag ang suspect na dakop through a warrantless arrest. Attorney, bakong pag mayang warrant of arrest, invalid si pag-aresto sa akusado? Not necessarily. Sa batas na may inaapod kitang valid warrantless arrest.
Hindi pwedeng iguhon kan maski sisay na tao when he witnessed a crime being done. Ang bypass operation, saro siyang form of entrapment in which the violator is caught in the act of doing the crime, kaya considered siya na valid maski mayong warrant. Mabalik kita sa inquest. When the police go to our office, the inquest prosecutor in duty will receive the necessary documents to determine whether or not merong probable cause, which is the basis of if we'll recommend to file a case or not. Ano po, attorney, ang mga document na ito? Igwa pong endorsement ng PNP, coordination report, affidavits kang witnesses, pictures kan seized items, chemistry report, tsaka CD kan camera footage. Ang importante po dyan na maray ang chemistry report kan nakuha ang alleged drugs. Ito ang mapatunay na droga talaga ang nakuha sa suspect. Ngunyan, naaramtan na kung paano nakakaabot sa fiscal ang kaso kan mga nadakop sa bypass operation, araman ta naman kung ano ang nangyayari sa mga respondent habang nasa inquest proceeding. Attorney June, pagka-aresto po sa respondent, saan po siya tigdadara? Bali, after the bypass and arrest of the respondent, dadarahon na siya kan mga arresting officers sa police station. As mentioned earlier ni Attorney Jel, pakadara kan police sa prosecutor's office kan mga kaipuhan na dokumento as in ebidensya, sasabihan kan inquest prosecutor, ang police na darahon ang respondent sa PAW kung mayo siyang private lawyer. Pagyaw na ang abogado kan respondent, hindi pwede siya magpili kung ma-direct filing na sa korte kan si kaso o mag-waive siya kan Article 125 kan Revised Penal Code, which means na magkakaigwanin preliminary investigation. Okay. So, para sa itong mga listeners, pwede mo pong i-explain kung ano yung Article 125 kang Revised Penal Code? So, an Article 125 kan RPC mandates that a detained person must be delivered to the proper judicial authorities within a specific period of time. Now, we have 12 hours for light felonies, 18 hours for crimes punishable by correctional penalties, and 36 hours for crimes punishable by afflictive or capital penalties. Ini po ang inaapod na reglementary period. Pag inidain na sunod, magiging arbitrary detention ang pagkulong sa respondent, as in pwedeng ireklamo ang arresting officers. This provision of law is intended to avoid any abuse which may arise from confining a person without informing him of his offense and without allowing him to post bail. So, tandaan ta po na ang mga akusado may karapatan pa din. Constitutional right po yan. Duwa na dyan ang karapatan nindang maaraman kung ano man ang kasong isasamba sa iya, as in ang karapatan niyang magpiyansa. Okay, so kasubago Attorney June, na-mention mo na may duwang options ang respondent. Ano po ang pinagkaiba katong duwa? As I've said earlier, the respondent may opt to choose either direct filing or to conduct a preliminary investigation. Sa direct filing, kung ano si kapot na dokumento as in ebidensya kan prosecution, ito lang ang magiging basihan kan information na ipafile sa korte. Ang kagayunan kay ni, makakapiyansa tulos ang respondent kung bailable si offense. Kung makandak man ng preliminary investigation, kay puhan i-waive kan respondent ang Article 125 kan RPC. This means that during the duration of the preliminary investigation, which is 15 days for drug cases, nakadetain lang si respondent pero dahil siya makukonsider na arbitrary detention dahil sa pag-waive kan respondent sa Article 125. Pag makandak preliminary investigation, tatawan ang respondent ng chance na mag-submit ng counter affidavit. Kung marahay ang depensa kan respondent, pwedeng ma-dismiss si complaint laban sa iya. As in dain na ipafile kan piskal sa korte. Pero kung makusog ang ebidensya laban sa respondent, ipafile ang information as in iraraffle yan ang kaso kung sa korte siya dadamulin. Grabe! Nasa first part pa lang kita kong episode pero kadakulo na kitang nanoodaan sa satuyang mga guests. Pero ngunyan mga kabayan, masimbag na kami kan sa indong mga pinadarang hapot. Ayan, kadakulo ng dali-daling nagpadarakan sa indong mga hapot, but for your convenience, we've narrowed it down to 6 questions.
We'll be answering 3 of them right now, and the other 3 will be answered later. Okay, 6 questions should be easy. Let's give it a shot. Yan, baga. I love the energy we've created in the studio today. At sa tong inot na kahaputan, attorney, tama po ba na pagkakadakop sa suspect during a buy-bust operation ay ikukulong siya for 3 days bago ang inquest? Dahil po pwede yan. Ang suspect ay pwedeng ikulong nin tulong aldaw bago ma-inquest. Ang inquest dapat magibo pakadako pa lang sa suspect. Ulit po, Article 125 prohibits the detainment of suspects for more than 36 hours. Yan yung reglementary period for drug cases. Pag ang suspect na dakop, tinulungin tulong aldaw bago i-inquest, arbitrary detention na po yan. Okay. So to summarize, no, ang inquest automatic yan pagkadakop pa lang kang suspect. Attorney, since nasa topic naman po kita nin arrest, i-clarify ko lang po, paano kung si arrest not properly effected? How does this affect the inquest? Sa kasong yan, ang inquest officers will be guided by Section 9 kang new rules on inquest wherein inot, irerekomendar mi ang pag-release kang inaresto. Sunod, importante na mailaag mi ang disposisyon hanggang sa referral document. Pagkatapos, mapreparar ako nin memorandum, halipot man sana, kung saan nakalaag si mga rason kung taano aram kato ang naging kinaluwasan. Then, ifo-forward na to the city or provincial prosecutor for the appropriate action. Pag na-approve na, isa-serve na si order of release duman sa officer na may custody kang detainee. Oo, araw pala ng ENKA yan, ano? So, para man po sa satong panduwang kahaputan, attorney, ano po daan nangyayari sa mga nakuang drugs sa buy-bust operation? Good question. May inaabot kitang chain of custody check. Inot, si seized drugs, mamarkahan kan arresting officers. Dapat may mga witness pag-ibukan niyo. Sunod, ito-turn over na ito sa evidence custodian. Ang evidence custodian man, itatao sa forensics para masagibo na itong na-mention nakasubago na chemistry report. Ang huli dyan, sa chain of custody ay si pag-turn over kan forensic chemist sa korte. Ang ito-turn over markadong seized drugs na ito gagamitan na as evidence kung sakaling magkaigwa na ng trial. Okay. So, with regard sa pangtulot pong hapot, since connected siya sa nasabi ni Attorney Jen, pag buy-bust operations po, kay puhan ba ning witness ka mga pulis? Iyo po, arag nga ni ka nasabi ni Attorney Jel, kay puhan na may witnesses pag nagsasagibong buy-bust. Under po kan Article 21, kan Comprehensive Dangerous Drugs Act, minamando na immediately after arrest and seizure kan prohibited drugs, the apprehending officer shall inventory and photograph the seized paraphernalia and in the presence of the accused or the person or persons from whom such items were confiscated and or seized, or his or her representative or counsel. Kaya puhan din na may representative and media, saka ang Department of Justice, and any other elected public official who shall be required to sign the copies of the inventory and be given copy thereof. Okay, so that's it for our first batch of questions. That was fun, wasn't it, partner? It sure is, partner. Well, we'll be pausing this podcast for a short while. Kadakol pa kitang pag-uulayan at yan, asin may tulupang kahaputan at matatawan kasimbagan. So stay tuned for some friendly reminders. This program is brought to you by University of Nueva Cáceres, non escole sed vitae, not of school, but of life. Time check is now 10 a.m. We'll be right back after this short break. Ma, paano po ba nakukulong ang isang tao? Siyempre, magkukulong ka kapag may ginawa kang bagay na labag sa batas. Kumupit ka kay mama, no? Hoy, hindi Pero ma, pakatapos gumawa ng bagay na labag sa batas, ano na pong sunod? Ganito yan, anak. Unang-una, dapat may magreklamo sa ginawa mo. Siya yung tinatawag nating complainant. Usually, kung walang magrereklamo, walang complaint, so walang kaso.
Kung merong complainant, gagawa na ngayon ng information yung fiscal. Teka, bakit mo nga ba naitanong? Sabi kasi ni Crush kukulong niya raw ako sa puso niya. Wala naman akong ginawang masama. Ay, lintik na bata ka. Halika nga rito. Yan, kaka-tiktok mo yan. Buti nga sa'yo. Love is like the law. You can't see it, but you can feel it. Start them young. Better yet, educate them while they are still young. A friendly reminder from your UNC College of Law. And we're back, mga kabayan. Sa itong first half, we talked about buy-bust operation hanggang sa pag-inquest sa respondent. Ngunyan man, ang pag-ulayan ta kung anong nangyayari pag abot na sa arraignment kan kaso. Yes, partner. Mga attorney, ano po ba ining inaapod ng arraignment? Ang arraignment ton, duman binabasahan si akusado kan kasong sinampa sa iya. Importanteng parte ini kan trial. Sabi nga ni Attorney June, kasubago, ang mga akusado may mga karapatan man yan. Saro na dyan ang maaraman kung ano si naisampa sa iyang kaso. Ini para madepensahan niyang tultulan sa iyang sadiri. During the arraignment din, duman na maplian akusado kung guilty or not guilty. Pag-aral po kaiyan, nabibrief ba ang mga akusado bago sinda mag-plea? Yes, Che. Sa gabos na pagsimbag kan akusado sa korte, dapat permingyaon ang sa iyang abogado. Usually, sa branch me, bago basahan ang akusado kan information na tigsampa laban sa iya, ahapoton mo na siya kung may abogado na siya. Takon mayo, ma-assign si judge ning counsel de officio para sa iya. Ining counsel de officio, ma-explain sa akusado kung ano sige gibuon, saka kung ano ang isisimbag niya. Ini pong counsel de officio na ba ang magiging abogado niya sa succeeding court processes? Daiche, ang ina-assign kan judge na counsel de officio para lang sa arraignment. Kaya puhan pa din makakuha kan akusado nin sa diri niyang abogado. Pwede siyang magkuha ng private lawyer kung may pambayad man siya, o pwede din siyang magdulok sa PAO. Sa yung opisina, kaya puhan lang makapasa ang akusado ng certificate of indigency. Pag-abot man po sa pagbasa sa akusado kan information, kung ano po ba sinakalaag duman sa papel, ito lang talaga? Usually, kung ano ang nakalaag sa accusatory portion kan information, babasahon lang talaga to. Pero bago siya basahon, hinahapot mo na kan court interpreter ang akusado kung nakaintindi siya ng English. Kung basa lang. Kung dai, itatranslate kang interpreter sa sinakalaag sa information either in Bikol or in Tagalog. Okay. So, pagkatapos po basahon, ano na ang sunod na mangyayari? Pagkatapos basahon, hahapoton ng akusado kung ano ang ipi-plea niya. As in, kung may sala sa personal information sa iya, nayaon sa information. Kung mayo, mapirma na siya sa Certificate of Arraignment. Kung dai, mamanifest ang abogado kan akusado na ma-plea bargain sinda. Ma-order na si judge saying that the accused pleaded guilty or not guilty of the crime or crimes charged against him. Tapos, tsaka ma-schedule na for pre-trial. Ano man po iyang plea bargain, attorney? Ang plea bargain, saro siyang agreement between the prosecution and the accused. Hindi ma-plea guilty ang akusado to a lesser charge kapalit ang mas hababang parusa or pwede ding na ituloy ang kaso kan prosecution. Oh. So, pag sa drugs po, an unusual lesser offense na pwedeng mag-plead guilty ang akusado? Usually, pag buy-bust ang kinakaso ni Section 5 saka Section 11, Article 2 pang Comprehensive Dangerous Drugs Act, Section 5 para sa selling, as in Section 11 para sa possession. For plea bargaining, ang akusado nagpi-plead guilty sa Section 12, which is for possession of equipment, instrument, apparatus, and other paraphernalia for dangerous drugs. Ini,
kung makukulong ang akusado, mas halipot ang duration, as in mas hababa ang fine na i-impose. Ang Section 12 may bail din, bakong araw kang Section 5 as in 11. So paano po yan? Paano po pag ma-plea bargain ang akusado? Ano nang mangyayari sa arraignment? So for plea bargaining, after mabasahan ang akusado, ma-plea muna siya siyang not guilty. Tapos the counsel of the accused will manifest to the judge that the accused intends to enter a plea bargain agreement. Si judge ma-order saying that the accused pleaded not guilty of the crime or crimes charged against him, and counsel for the accused manifested that they will enter into a plea bargain agreement. Ang defense tatawan in 5 days para mag-file in motion to enter into plea bargain agreement. And the prosecution will be given 5 days as well to file their comment. Tapos mas-schedule pa din yung tentative pre-trial date. Okay. So yan po bang pre-trial? Ika-conduct ba siya maski ma-approve si motion to enter into plea bargain agreement kan si akusado? Dayton, yung pre-trial date na masiset, ika-conduct lang siya pag na-deny si motion. Meaning, pag na-deny, si usual na trial na si magaganap. Okay. So, paano po, attorney, kapag na-approve si motion? Pag ang motion to enter into plea bargain agreement na approve kan judge, magkakaiba nin rearrangement. Babasahan ulit si akusado kan information, pero this time, for the lesser offense na digdi, ma-plea guilty na siya. Ang court interpreter masabi nin, Your Honor, the accused pleaded guilty to the lesser offense of Section 12, Article 2 of RA 9165. Tapos ang judge, i-confirm yan, asking the accused if he voluntarily pleaded guilty to the offense alleged. Hahaputan din ni judge ang akusado kung aram niya na sa pag-plea guilty niya, matatawa na siya in promulgation on that day mismo. Then the accused will answer yes to both questions. So, after po kayo yan, tapos na. Iyo po, sa promulgation, babasahon na si judgment para sa akusado. Digdi, sasabihin kung ano ang penalty na i-impose kan korte sa iya. Para sa pang-apat na hapot, attorney, ini regarding naman po sa motion to plea bargain kang accused, sabi kang sender, attorney, kung na-approve na po ba yung motion to plea bargain ng accused, makakalabas na agad siya ng kulungan? No po, may clarificatory guidelines na nilabas ang Supreme Court para sa mga plea bargaining in drugs cases. Sinasabi doon na dapat muna siyang mag-drug dependency assessment na gagawin ng isang DOH accredited physician. Doon, ibabase ang judgment para sa kanya. Halimbawa, kung severe substance use disorder ang result niya sa drug dependency assessment, ay i-confine siya sa isang DOH accredited treatment and rehabilitation facility. Pero kung mild substance disorder lang naman ang result, ay makakalabas na siya ng kulungan at magkakaroon lamang ng intensive outpatient program sa kahit ano pa ring DOH accredited treatment and rehabilitation facility. Yan. So thank you so much, Attorney Jel. You are on a roll talaga with answering these questions. Ang panlimang hapot naman po para kay Attorney June. Pirang beses na po ining nagluwas. Ang sabi kang sender, Attorney, pwede po bang i-withdraw kang accused ang sa iyang plea of guilty? Ay, of course, pwede. If it is improvident, anong both sabihin takayan? Both sabihin, ang plea ngaya involuntarily made as in ginibo without consent. Narin yan tiko-consider. Pag may failure to conduct searching inquiry, pag ang prosecution ngaya nagpalya sa pagpresentar ng ebidensya, as in pag mayong rational basis, ang testimonya, as in remurder kan si accused. Sa korte po, Attorney June, rin po dapat i-withdraw ang plea? Anytime before the judgment of conviction becomes final. Pwedeng magtugot ang korte na i-withdraw ang improvident plea of guilty as in rebayan in plea of not guilty. Of course, bako ining matter of strict right. Okay, thank you, Attorney June. And now we are down to our last question for the day. Natakil na ang arraignment as in plea bargaining. Parehas importanteng parte kan pre-trial. Mag-trial naman kita. Brief overview sana for our listeners. Exactly, partner.
pagkatapos po kan arraignment as in pre-trial, no rin po mapuon si mismong trial. Mapuon siya within 30 days from the receipt of the pre-trial order. Gaano po kahaloy ang interong trial, Attorney Jel? May rule po ba regarding dyan? Ang entire trial period shall not exceed 180 days from the first day of the trial. Paano? Para ma-facilitate ang right ng accused to a speedy impartial trial. Para lang po ma-visualize kan sa tuyong mga paradangog, ano po ang usually order kang trial? Simple man sa non-order of trial, no? I-note, syempre mapresentar muna ang prosecution sa endang mga ebidensya to prove the charge. Pangadua, si accused mapresentar man ng ebidensya to prove his defense and damages na posibleng na-incurkan si accused from the issuance of any provisional remedy sa kasong ini. Sunod, parehas ang prosecution as in ang defense mapresentar kan sa endang rebuttal and surrebuttal evidence unless magtugot ang korte na mag-present sinda ni additional na evidence bearing upon the main issue. Tama si Attorney June. Upon admission kayang ebidensya from both parties, si case deemed submitted na for decision unless i-direct kang court ang parties na mag-argue orally or mag-submit pa ng memoranda. In terms of witnesses, Attorney Jel, may the accused examine the witness against him before trial? Yes, of course. Pag an accused has been held to answer for an offense, he may upon motion with notice to all other parties have witnesses conditionally examined on his behalf. Karapatan niya yan. Ano man po ang laogan motion to examine the witness, Attorney June? Sa motion, dapat nakalag ang number 1, pangaran as in residensya kang saksi. Pangalawa, ang substance kan sa iyang testimonya. Pantulo, na si witness, grabe ang helang or infirm kaya may reasonable ground na dahil siya maka-attend kang trial. Or naka-star siya more than 100 kilometers kung saan set ang trial as in mayo siyang kapasidad na mag-attender kang trial. Yan ang common na rason, pero the court can also accept other similar circumstances. Yes, Attorney June. Ining motion na ni dapat supported by the affidavit of the accused. And kung maghagad pa ning other evidence ang court, dapat mai-provide. All right, so time check. It's 9:37 p.m. already. So patapos na sa tuyang oras, kaskason pa lang talaga ang oras pag interesting ang topic. Yung gayo ka dyan, partner. So that ends our last batch of questions. I learned a lot just by listening to our guests. Well, who will not? That was such a wonderful discussion. Dakulang marayan sa mong pasasalamat kay Attorney June as in kay Attorney Jel sa indang daing sawang pagsuporta sa satuyang podcast. Yeah, that's right. Any last reminders to our listeners, Attorney June, Attorney Jel? Law can be daunting, pero you will never get anywhere kung panginginutan ka kan takot as in self-doubt. Take it one step at a time and you'll be fine. Saka mag-subscribe na kamo digdi sa Juris Jayvee. Nox naman. Thank you for the plug, Attorney June. This time, Attorney Jel. I agree with Attorney June. Kan kapanahonan mi, day uso yung poro podcast na yan. Talagang mabasa ka. Kaya sa mga estudyante ko dyan, mag-subscribe na. You are very lucky to have access to unlimited knowledge. Kaya you have to take advantage of that. Ayan, so thank you so much, Attorney Jel and Attorney June. If you want to learn more about law, check out our other episodes. And para updated kayo, don't forget to follow and subscribe to us in our social media accounts, Instagram, YouTube, Twitter, and Facebook at Juris Daily. If you have suggestions or cases you want us to tackle in our next episodes, daing na masupog, mag-send message sa mga accounts na sinabi kan sa kuyang partner. And thank you for listening. This is Cherry And Clinton, signing off. See you next time on Juris Daily.